다 차사회 님부 가래 님부 두고 와서다 마기 님부 두고 와레스 이젠 라 꾸바지다 랑 나겔 마차야 그래 펜도 와레스 나겔 님부 인세 거차. And practice of prostration generally is considered as the antidote for arrogance. When you show respect, bow down to others, it has an impact on your pride or arrogance. 오다 대마세베 아니 다 양차 셀루지라 루스니 치체베나 타르모 차르립스 라그도아 간지 무티 비차 살다인 라고 루스티가 말자 대기 공도 주주제네 추수 그 구천이야 누르비 입전제야데 다 낭비 투모마인데 계지레세 숨도스. And usually, flat kind of, palm touching each other is not considered as a non-Buddhist way of, folding hand. So it has to be, as said before, kind of maintain the shape of jewel, hand folded, thumbs inside, representing two bodies of Buddha, form and truth body. What? 나겔이나 랑라 인덴 자기 오지 카가 와래 나겔지나 인덴미자 돈베가나 추움이 차서 빼요 나진지래 뒤인데가라 즉 가서 두두지 즉 나겔 충로야라 차되기 쉬우지 뱅겨와래 대마스베다지 공도 주주제네 아니 짱자사나 싹 가서 짓는 것 가서 있나 짱거서야 돼 싹 가서 짓는 손함 채여서 뒤숭도 as expression saying that arrogant won't let you have knowledge, and just like water can't sustain on boulder or rock, so arrogance and pride usually, if somebody is with with this kind of mental factor, it becomes obstacle for getting more knowledge. And for prostration also, as we said before, when doing full body length prostration, the more you cover, the more you kind of accumulates positive merits. 부정 잠바 구수덥 전부 쉬우지 알았어 성도가 나는 부정 잠베 아니 손숨고 알았어 공단 수덥 전부지 아니 짱자 님에는 망보서디 나네 로박한바 부정 잠바게 아니 차되기 배 사주지 연구에 생이 차차야 되기 또 구수 수덥 전부에 사 쉬우지 있는 거로 세들 장능에 배 손음 사이도 갈라 짱자도 손음 전부 차야 돼 어떻게 쓰지니 And one of the practitioner called Pujong Chamba, he's one of the main lineage masters in the Lamrim stages of path tradition, and he has a very tall, body, physical kind of, so he used to say that kind of because of my physical, ability, I can accumulate immense positive merits. The more you covered ground with your body, sort of equal numbers of, the dirts, the dirts, you accumulate same numbers of positive merits. 어디 뒤뒤가라 결혼 좀 mambo zudob chumbo do ache kyanja sagena sonam lab chumbo sagres pendo yores. So you're saying that since many of you have strong tall body, it's good to offer full body prostration. It can have you can accumulate lots of positive merits.
야, 다 그래 컴바친 로가 자샤네. 가르쳐게. 다 주비엔라들이. 주파들라 망부 라비아다 요래. 리디제 랍션나 된 저만은 베겹션라. 다 대나는 다 주비엔라들이 있어. 다 주파들라다 예, 네가 지나 이용 친 나서 메도다 디진 두베 나설 디찹소 원샴 이두 주니 야소니 소남진 초kel라 초밤부다 소남진 초드게 바네 베 지름부치다 무긴세 생각해 이두의 초반 나서바다 답에서 초반 마중의 초반에서 독수제 제요 말한서 셈비잖아 칠로로 메도지까지 손안에 대면서 아니 베 라마다 아니 베양 소기진 아니 베 된데게 대화라는 저 피나 손을 납치못 거래 인지미지 제대 네가 경과에 말 세면은 디나 통하다 가리나 저 빌쳐야 요래 나서 메도 당세 오다 메도 간디나다 즉 오다 두스리 디진두 페스디가라 아니 자중게 페다 랭키기 페 오다 두스야래 오다 젠랭기 티도 랭키기 티 랭키기 페 차거래 오다 텐디기 페 코랑 개궁이니 디마다란치 수연데긴지나 랭키데 디에네 야 두이나 티티데 랭키 페 차스 페기 디마 차거래 자중제데 디만나서 두네네 가나서 망체 페더서 다 자중고 페 차거래 오다티 됐어 아니 단데 아니 베 룰라 아니 베 야왈 페다 메도드니나 랑 루인 제보야다 치에 아니 베 출팀기 넘버 타바이나 출팀 띵아야당 오단 마르메 풀웨 아니 베 개와치말라 랑게 미 서버용야당 오다 텐데기 켜버려서도 아니 디찹 다 디찹 스티가라 아니 죽발랑 고고아래 아니 말한서 연찹불리아들랑 고고아래 오다 두주비 연찹돼서 샴라이나 아니 고 원에 이 주스 대샴베 아니 에 손음 락침부 살고아래 추 연접불리아들 처진에 고바메겐서로 저러 처진이 서남메베고네 풀리면서 즉 원에 말한서 지 유신의 망보집은 때려 스네키하게 니가로와 추가서 불리는 스네키하게 니가 메인사 주대에 배 주변에 초 네 두스 두고아래 스네메베고는 비한데 와다 대주고 순고아래 아니 뭐수 잠바 뉴뉴지만나 이기배 망보주니 네배 망보예 삼바제 두신지나 부기나 아니 저발은 두고아래 와다 대지라 다베 용수 중에 쳐봐 마중에 쳐봐 뭐 이기 두에 쳐봐 와다 되게 되지 와다 대라니 배 가서 라나 옆에 쳐봐 라나 매비 쳐봐 세중도 자제에 라듬베나라 라나 옆에 쳐봐 됐다 단다 공도 주주 남란 단교때 소리 말한서 메토다도 회사나 살라티 찹다때 소강가 말한서다 배 수소 조레든 얘기가 들어와 라나 매비 쳐봐대 랑기 개와치니 개외 사와대 아니 배 추제수 둘지 아니 도시 불구이나 라나 매비 쳐봐래 딜라 가가도와 즉 로종 가슴제 엔셈을 꼼팔레 딘디 지는 마도 딘디 불두금도 하대 라나 매비 쳐봐래 오늘 손은 빠드 매비 사고서 송도와 와다 둘이야대 아니 배즉 다시 따gel러서 봐, 세gel러서 봐, gel진 나중에서 봐. 와다 던디기 둘째 불고 가래. 와다 되기디 스트랑게 개회 싸와 간데 지가서나 개와다 싸, 개와다 베베투 디 개자데 이생랑we 에네베 즉 야왈라 에네베 던디기 gel진 나중다 다시 따gel을 뚫니 보바 라나메 비쳐바로 와다 되기디 수지 개침부 차거레스. We'll go one more verse. That's fourth one, offerings.
Page 19, pleasing water offerings, various flowers, sweet-smelling incense, lights, scented water, and so forth. A vast cloud of offerings, both set out and imagine, I offer to you, O supreme field of merit. Supreme field of merit, to whom you are offering here is, as said before, your spiritual teacher, Lama Tsongkhapa here, and what you are offering is, as mentioned here, pleasing or drinking water and flowers, incense, lights, scented water, and so forth. Actually performed and mentally transformed. You can, it doesn't necessarily has to be kind of, for example, when you offer flower, you can just, go out and cut off and bring it back. You can just, when you see even just single flower, you visualize offering that to your spiritual teacher. It's kind of mentally created offering. And all of these offerings were done to create, again, accumulate positive merits. And these offerings are made for different purposes. For your future kind of, result, such as offering of like a light, has an impact of having like a physical impact of good vision, so on and so forth. And when offering incense, there are again different kinds of incense. Some are innate, natural, like the incense of sandalwood, and some are more kind of constructed, artificial, that we constructed by combining different scents. So actually perform and mentally transformed, and you can actually offer what you have of those mentioned here, or even if you don't own or possess, you can just create it through your visualization, mentally creation. And offering of water that you see on altar here is considered as without any kind of risk. Otherwise, when you make other offerings, there might be a risk of getting tainted by negative thoughts of stinginess and miserliness, and but when you offer water, it becomes really kind of comes out from pure motivation. We don't have that sense of stinginess for water. And there's also offering of like a offering of what you possess and what you don't possess. And what you don't possess out there in nature, you can those you can make an offering through kind of, as said here, mentally created or constructed offering. And in Prayers of Noble Beings, it talks about two different forms of offering. Again, sort of similar here, offering what you have and offering of actual material and possessions, and then offering of second category, offering of positive merits that you created. And the second one is more kind of difficult, because to make that offering, you has to have possess some kind of positive activities created. And whatever positive activities that you created, then offering traditionally in the Buddhist text, you find offering in the form of what we call 8 auspicious signs, 8 auspicious entities, and 7 treasures of kings. So these are different kind of objects signifying your offering of positive activities that you have created. Wadati indugala chujo ridugala any thing dinzarchi na dinzar kangmandana chulu any should tomba meachini require shivji kachimore
티지 강게나 주요하지데 루구레스 아니 주파 부디가라 아니 닌두 잠지 루치디 파타요겐지 아니 야 강로데 루강 루치기 세지 마강와요지 아니 줄루디가라 아니 배 땅보 고도 잡았지 길든 bombo지 주양 박강에 그냥 잡았지도 두스제나 닌두마세데 아니 라베니가는 두스고 그바드 집에 원인 좀 부고레세 두스지니 숨도 와세 어다 되게데 개침부치 차고 와래 아니 저버불 사례 아니 주숨기 징길랍세데 다 상하게 냠는 제르마론 로숨리 자체지 땅 원임에서래 숨데데 어다 되게 네배 엄아홍스니 잡이한게 두스제베이나 이 소남사야라 펜도 연구하래 대마체베 저박 간듯이 불리나 다직 마단데는 지쳐바 난게 쳐바 때코나니기 쳐바 세세요래 어디 지쳐바 가란서 샤메 유교되기들에 나는 쳐바다 던던데 책이야와 개민도 다 간지 때코는 코나니 쳐바 다다는 누구 말해대 이난양 가란서 깡 부르와대 배 나라라지메베 아니 직 던리기 삼르지 부르에나 동이기 르짐비 소남제네 양 쳐바진다 쳐바대 양 유라침버라 가와 간듯이 제베이나 어디도 스제베이나 서름 랍 첨부사야를 펜다 연구하래스 in offering water on your altar, again it is kind of helpful to know when pouring water, traditionally it is done kind of you pour bits of water in all 7 bowl. You don't remain kind of empty and put out kind of a couple of drops, and then you set up in a straight line. The gap between 2 bowl is like size of a grain, and then using your both hand kind of gesture of respect, you kind of pour water into each of them. And when you pour water, again the pouring of the water, the size usually the shape is kind of again a grain, kind of little sharp at the beginning, and then more at the middle, and then again at the end little kind of sharp, not kind of splashing or and when you pour water at the top, again the not totally filled, keep the size of again a grain, and once you fill up all entire 7 bowls, then there is kind of a tradition of sprinkle water reciting 3-syllable mantra, Om Ahum, related with tantric practice. And again in tantric or Vajrayana practice, it talks about offering of external things that we see and we feel, and offering of internal things that we don't have, we are not going to kind of go here, and 손이 삼단데네 때 코너니 초베탈라 레베그레스 then 소나말랍 첨부사그레스. And when making this offering, you can also kind of transform the offering into immense creation of positive merit through reflecting or contemplating of the lack of true existence or inherent existence, or understanding of emptiness. 어떤 때마다 람림나라 초바 염해봐 그번 제버션 봐서 송도 와서 저러 주드나 초바 염해봐 쓰디가라 요데라 위요다 공기 유니레 다 되지는 다다 망부 차로 그러지 뒤질 당사래 시대 십시에두시 아니 교주 뒤와이나 니자셔 있는 게 제마들라 보세. So you said we will in Al-Amrim it talks about how to make an offering, and we won't go this today. We'll stop here for today, and if you have questions you can ask, and we will continue next Sunday. So I have 2 questions.
manifestation of Manchuri. So how come the Tanka depicts Maitreya above him? And so if we have Maitreya on the Tanka, what is the significance of that representation? That's the third question. And the second question is, later on, would you please tell us all the details of the Tanka and the meaning of it? Tsongkapa jambeyangi kosa namdu maruelu enti na eni pagi nalo la towa de la gyawa chamba kharshin yore lo tu en tiwa thangpa di sa tiwa niwa di eni thanga di ko lo maangsu tishi gyaro chi lo tu tanda tishi gyab saa di mayinbe shimbad ndi yore di ko la tishi gyaro chi lo tu tati shema phage sherab tukur mipa chiti kala sebu chagri isirwa jirimbochi anipe risum gombe namduli jimbate tenden chidani jambeya sangi thamche kembazu sutum degen ani jerezi zewazu sutum degen chana dorji nibazu sutum degenji dosu samnatang gore je tongkapa anipe di sunga anipe ngola anipe tumdegenji samnatane dosu chini kachi shaya yore te jima sherabduko na sebu thongyong gores ani taki pake mitriya de jidun chamba ngombo di yasada galdan la ju yasa jermoche pake galdani chu chedu chawe kanchi temba to nyamen rudi gala yankyoro anipe temba soka la anipe jidun chambe tukane su pei galdani su pei insa ani galdani tada tumu mayin bechana galdani tada judu yore oda dusre jidun chamba yasa anipe juju ma dosu jire tumu nangor chana temba nyam rudi gala ani soka la dosu pei de indi gala galdani indi iga chunzin singde jermo tumu mayin bi tashin chade yore si tendigin de ware ani galdani iga chunzin de chita kanchi tegin kondo juyen bas galzan sangi tonde tumo jana kyawa chidogi janju sibe ngola ani pe galdan la injiminji pene sangi ngama ani ben doba chokorkore pedi gala ti dungsabla ti chimade pe guwar oda tanda yatsab chamba yatsabla ani chamba ngombu pagi yeke chunjinle yatsable juyore esi tati jidun chambagi chokorkore gala sangi dukpade ani ti yatsable peya dosu chade yore the Maitreya Buddha, as said before, he represents kind of representative of the Buddha in that land of bliss or joyful land or Tushita heaven, and Lama Tsongkhapa kind of coming from his heart, through that stream of cloud. Conventional and unconventional kind of interpretation. Conventionally, Lama Tsongkhapa kind of appeared, in the time when Buddhism is kind of degenerating in generally. Unconventionally, Lama Tsongkhapa was intentionally kind of requested or make to appear on this our planet to kind of give teachings to kind of restore and preserve. So it represents kind of Tsongkhapa coming from Maitreya's heart, and Maitreya is kind of representing that pure or land of joy or bliss. And about other kind of the remaining details of Thangka, which we're saying later, we will talk about the prayers of Lama Tsongkhapa. In the prayers of Lama Tsongkhapa, we will see Lama Tsongkhapa not only kind of chi tsungpa salje goni sawatata, na yun den den goni sawatata,
ngō lape lata yanme chibe sola te sansa de sung yores. Te sung gana jerum buche de pet risung jidi ki ngō yimba tu gores. There's a in the meditation practice of Lama Tsongkhapa, there's a practice doing through external resemblance, internal resemblance, and inseparability from the three enlightened beings: Avalokiteshvara, representing compassion, Manjushri representing wisdom, Vajrapani representing potential or activity or power of enlightened beings. So Lama Tsongkhapa representing all of these in one form, which we will talk later when we come to Lama Tsongkhapa's prayer. Yeah. Could you just give us give me definition or understanding of the term Mahamudra? Chaitya Chamulaid. Huh? Chaitya Chamulaid. Chanda Khari Lawolad. Mahamudra Lagdo. Mahamudra da kanshida. That 자기 전부 쓰디가라 저 밖에 이 자기가서 rakpariji samdana semgyo salta sem 밖에 토면에 열리긴 셈 참우지라 원진지 거래스 자기 전부 쓰디가라 이 자기가 때때때 같이 띠 가라서 셈 참우드 맨나 단데 왕불을 셈베 셈 라바데요 해요 말에 디 원진지 띠다 가르쳐 버려 즉 뭐를 제야 돼 Almost dying? I'm alive. Thank you. So you're saying Mahamudra, although he's saying that he can't give you kind of sufficient explanation. We use this Tibetan expression Mahamudra of the basis, and that refers to the innate nature of the consciousness itself, which is, as you know, clarity, the entity of clarity, which is innately the nature of the mind itself from the time beginningless, extremely subtle, and because of that existence of innate clarity of subtle consciousness later, then because of that there is grosser level of consciousness related or based on this sensory kind of organs, and without that subtle consciousness, these grosser level of consciousness cannot come into existence. And so this kind of Mahamudra practice traditionally one requires sacred and valid authentic teacher, as well as effort and practices from a follower or students, and a combination of both can experience or come to the actual
understanding of Mahamudra. 간제 단다디 듀쿠르기 리지 키투 가려 디게 숨지도 때나라 지 차야 디비 차야 람기 차야 디비 차야서 송도가 간제 지 차야데 말아서 간게 그런데 간게 길라서 연대근 샘세지게 다가랑랑 문진난 것도 와 딘디가라다 샘 여러모제 말아서 샘람이 비진이 뚝뚝가라 가르잖아 즉 말아서 치 마음번을 뚝자리 연대긴기 처지돼서 가 네비 템바테서 가 아니 샘코랑 이 샘기 샘답에 샘지기 샘데 미들 자네 오다 두스네 디치디가라 아니 냠뇽 연 중대겐 가치기 숭야라 아니 베 덴데기 까연데가라 뇽sam지 차코난지 두스제네 세상 뇽sam이 저 디 원도 규론데가라 참선 데토니 겨왕아마테 용이 참선에 겨와치마테 용은 덴디 용도스네 냠뇽 요겐이 겨르무체 덴데기 참바든데 덴데 공 양인데 덴데 숭수스 겨울무 숭지를 숭도가 어떻게 간지 셀진이 바 세야데 지수 자요 말에 다시비 뇽코는 용점지 차지 차디요래 다디 셀 세야데 살 세야데 가르고 구하래 나는저 뇽모 쳐데 디 라신을 맨데긴 라신 따마 인데긴지 고유지 레부와래 리파 시디가라 티 가레이나 리파달라 리페 고아 sable 망보 있어래 다낭 아주 리파 시야데 쪼쪼 바기 칸데지나 차투비야 연댕인 뉴베 여긴 진짜 리파스 고고가 고 덴디진 사람 락바치나 다티 바기 양 차진다 조칭기 띠띠 셰디가라야 만다지 과텔 차시 우지 경기도 한데 셰게미도 어다 두스레 Shuzaka Master. 야야 In the Kala Chakra, it talks about Mahamudra of basis and then path and result, and of the basis when it talks about Mahamudra, it really talks about as said before, a subtle nature of the consciousness, the entity which is clear or light, and which exists both in cyclic existence as well as post-cyclic existence beings. And His Holiness sometimes explains this kind of subtle nature of mind when you try to engage in contemplation, intentionally kind of blocking all past thoughts, memory, and intentionally blocking future kind of thoughts or conceptions, and then trying to maintain the very moment of the awareness itself. So in the meditation, what practitioner is doing is both subject and object, both are mind, both are thought and consciousness. So in that kind of subtle moment of consciousness, sometimes as His Holiness says, he has some friends who engage in this kind of meditation. They have a glimpse of past memory from past life, and then also have a glimpse of future kind of prophecy that they can experience. And so this is that moment is merely kind of experience of consciousness itself. So there's kind of in that stage one actually get the taste of clarity or the subtle consciousness. And when we say clarity and awareness, clarity is complete absence of any kinds of afflictions
or delusions or defilements. Awareness has many different interpretation, especially in the Mahamudra, but at a very kind of gross understanding, its ability to to recognize, or ability to have being aware of. Yeah. Kari rawe kowe shinkan te penda dewa mali jongwe ne chere siwan tenzin gyatso yi shabe sede bardo dengyo je jamba pawe chidra kemba da kundu zambu te ante shindu te da kungi je so da lo jen gyawa te da tamje rabdu ngon tuzum shabe gyawa tamje ge ngon Kala chodong apadan la shengeve tsawa digun ya sambo chuji in the land encircled by snow-white mountains, the source of all happiness and benefits, crossing a person, chains and medias of humanity, some science, just as the Bodhisattva Manjushri attained omniscience, and Samanthabhata too. So now I to dedicate these merits to train and follow in their footsteps. Victorious Buddhas of past, present and future, praise dedication to the Supreme. So now I do dedicate the source of my merit for all links to power.